پاکستان پیپلز پارٹی شہری رحمان اس وقت سیمینار سے خطاب کر رہی ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. When the Nazis did it, when they wiped out entire peoples and terrorized them from speaking. The Kashmiri people are very brave that under this kind of reign of terror, they are able to speak out. But less and less so, because India is being allowed to bury the story, to contain the story. Who is allowed to go there? When MPs asked to go there internationally, they're not allowed to go there. We escort them through Azad Kashmir. When international journalists asked to go there, they're not given visas or permissions. Why? Because the story has to be contained. And if any brave voices, journalist voices are raised, unka kya hashar hota hai? What happens to them? They disappear or they become martyrs to the cause. We have so many friends who used to visit, who used to write, who are afraid even of communications with us. I won't take their names because it puts them at risk. But when I communicate with them and I said, do you want to share something? They're like, we can do that when we leave the country. But if they have to return to their homeland, they cannot even share their stories. وہ اپنی کہانیاں بھی آپ کو سنا نہیں سکتے. اور یہ پہلا کام ہے اس ریاست کا. اگر آپ نے فرینڈشپ دکھانی ہے کشمیر کو تو use the time, the convening power and your resources for diplomacy. That is what will turn the page of darkness for Kashmiris, because they are looking for a change. That change will come, I believe, is absolutely true. Because you cannot, the forces of history never recognize an entire people being suppressed by force, by violence, and what we should openly now call state terrorism, because that is what it is. So when we do that, the international community must listen. There are still great torchbearers, prizes given internationally for people who uphold human rights, the causes of human rights. But what is the most fundamental cause? Of a people. That is the right to elect their own leaders, to determine what they want to do with their lives, with their territories, and not have that stolen from them. تو یہ بنیادی حق خود ارادیت جو ہے سب سے بنیادی انسانی حقوق کا حصہ ہے. So that's got to be repeated over and over again. Do not talk to me about rights until you have said something about this right too. اب تو بھارت پانی کو بھی ایک ہتھیار بنا چکا ہے پاکستان کے ساتھ بھی, اور وہاں جو مظالم ہوتے ہیں وہ تو انگنت ہیں. اس کی تو آج کی کہانی میرے پاس نہیں ہوگی, کیونکہ کون آپ کو یہ کہانی سنائے گا, کون کہہ پائے گا, اور وہاں کون جی پائے گا. تو یہ بات ضروری ہے کہ ہم دنیا پر اجاگر کریں اور روز کریں کہ ہو کیا رہا ہے اس ویلی میں. خون کی ہولی تو کھیلی جا رہی ہے, لیکن میں ذرا بتانا چاہوں گی جو اعداد و شمار ہیں, رہنما کیونکہ یہ اہم پاکستان ہے. پیپلز پارٹی شہری وقت سیمینار سے خطاب کر رہی. انہوں نے کہا بھارت کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے. شہری رحمان نے کہا کشمیر بنے گا پاکستان, ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں.